Good morning, students. How are you all? Hope everybody is doing good, right? Now, let's learn English. సమావేశాన్ని షెడ్యూల్ చేద్దాం. Let's schedule the meeting. వివరాలతో కూడిన ఈమెయిల్ మీకు పంపుతాను. I'll send you the mail with the details. ఆలస్యమైనందుకు క్షమించండి. I'm sorry for the delay. I'm running late. నా ప్రెజెంటేషన్ పై మీ ఫీడ్బ్యాక్ అందించగలరా? Can you provide me the feedback for the presentation of mine? నేను ఈ రోజు అనారోగ్య కారణంగా సెలవు తీసుకుంటున్నాను. For this last one, I want everybody to comment down in the comment box in English. So don't forget to subscribe to Magneq software. Thank you all.